தமிழில் தொடங்கி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்டார்டிங் வித் தமிழ் ஃபாலோட் பை இங்கிலீஷ் நரேஷன். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி சொல்ல போகிற கதை ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோஜனை பண்ணிவிட்டு அந்த காரியத்தில் இறங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த குட்டி கதையில் சொல்கிறேன். இதை குழந்தைகள் இருக்கிற மற்ற வீடுகளுக்கும் இதை பார்க்குற குழந்தைகளோ பேரண்ட்ஸோ ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும். நமஸ்காரம்மா. இன்றைக்கி சொல்ல போகிற கதை என்னென்னா, ஒரு வாலிப பையன், ரொம்ப திடகாத்திரமான ஆரோக்கியம் இருக்கிற பையன், ரொம்ப தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் இருக்கிற பையன். அவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு ஃபாரஸ்ட் வழியாக போயின்ட்டுருக்கான். போகும்பொழுது ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு முக்கல் கேட்குறது, முனகல் கேட்குறது, ஒரு சினுங்கல் சத்தம் கேட்குறது, யாரோ ஏதோ வழியில் மாட்டின்ட்டுருக்கா போல் இருக்குன்னு சுற்றியும் முற்றியும் பார்க்குறான். பார்த்தா ஒரு பாறைக்கு இடுக்கில் ஒரு பாம்பு மாட்டின்ட்டுருக்கு. அந்த பாம்புக்கிட்ட போய், ஐயோ என்ன நீங்கள் மாட்டின்ட்டுருக்கியா அப்படிங்கும்போது, என்னை காப்பாற்றுறதுக்கு யாராவது வந்தால் நல்லாயிருக்கும், என்னை காப்பாற்றினா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த பாம்பு ரொம்ப கதறது. உடனே அதை பார்த்துட்டு இவன் என்ன பண்ணுறான், பாறையை தூக்குறான். உடனே பாம்பு வெளியில் வந்துவிடுறது. இவனுக்கு அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப இறக்கமாக இருக்கிறதுனால பாறையை லிஃப்ட் பண்ணுறான். உடனே அந்த பாம்பு வெளியில் வந்துவிட்றது. வெளியில் வந்த பாம்பு என்ன பண்ணுறது, நான் 4-5 நாளாக பசியில் இருந்தேன், நீ என்னை மீட்டு விட்டுருக்க, உன்னை நான் முதல்ல கடித்து சாப்பிட்டா தான் என் பசி போகும் அப்படிங்கிறது. இவன் என்ன பண்ணுறான், உனக்கு கொஞ்சம் கூட நன்றி விசுவாசம் இல்லையா, உன்னை நான் கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றிருக்கேன், இத்தனை பெரிய பாறாக்கல்லை தூக்கி உன்னை வெளியில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கேன், உன்னை காப்பாற்றினதுக்கு நன்றி விசுவாசமாக இப்படி என்னையே முழுங்குவேன்னு சொல்கிறது தான் நீ காட்டுற நன்றியா அப்படிங்கிறான். அப்போனா ஒன்று பண்ணுவோம், நம்ம யாராவது 3 பேர்கிட்ட இதை பற்றி நீதி கேட்போம், அவள் என்ன நியாயம் சொல்கிறாளோ அதன் பிரகாரம் நடந்துப்போம் அப்படின்னு இந்த பாம்பு சொல்கிறது. இவனும் ஓகே சொல்லிடுறான். அப்புறம் 2 பேரும் போயிட்டே இருக்கா. ஒரு இடத்துல ஒரு காளை மாடு புல்லு தின்னுருக்கு. அந்த காளை மாடுக்கிட்ட போய், மாடே இந்த மாதிரி இந்த பாம்பை நான் காப்பாற்றினேன், இது என்னடான்னா இது என்னையவே சாப்பிடுவேன்னு சொல்கிறது, இது செய்கிறது நியாயமா அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே அந்த மாடு என்ன சொல்கிறது, பாம்பை பார்த்து, பாம்பு நீ தாராளமாக இவங்களை சாப்பிட்டுடு, ஏன்னா அந்த மனுஷங்க ஈவு இறக்கம் இல்லாதவங்க, என்னை ஏரில் பூட்டி அடின்னு அடித்து ஏறு ஓட்ட வைக்கிறானுங்க, அதே மாதிரி வண்டியில் பூட்டி என்னால் முடியறதோ முடியலையோ வேகமாக ஓடணுங்கிறாங்க, ரொம்ப என்னோடய வலி பொறுக்க முடியாமல் இவள் என்னை சிரமப்படுத்துகிறா, அதனால இவளை நீ சாப்பிட்றது நியாயம்தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறது. மறுபடியும் என்ன பண்ணுறான், 2வது போயின்ட்டே இருக்கான். போகிற இடத்துல ஒரு கழுதையை பார்க்குறான். அந்த கழுதைக்கிட்ட கேட்குறான், இந்த மாதிரி நான் இந்த பாம்பை காப்பாற்றினேன், இது என்னையே அடித்து சாப்பிடுவேன்னு சொல்கிறது, இது செய்கிறது நியாயமா அப்படின்னு கேட்குறான். உடனே கழுதை என்ன சொல்கிறது, இந்த மனுஷா இறக்கமே இல்லாதவா, இதை பாரு, என்ன என் முதுகுக்கு மேலே என்னால் தூக்க முடிகிற சக்திக்கு மேலே பொதியை சுமத்தி என்னை தூக்கின்னு போ அப்படின்னு என்னை சிரமப்படுத்துகிறா, அதனால இவாளை நீ சாப்பிட்றது தான் கரெக்டு அப்படின்னு விடுறது. இவனுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக ஆகிடுறது. அதோடு இவன் போய் நின்று ஒரே ஒரு ஆள் தான் சொல்ல போகிறா, அவள் என்ன நீதி சொல்ல போகிறாளோ, என்ன தர்மம் சொல்ல போகிறாளோ, நம்ம என்ன மாட்டின்னு முழிக்க போகிறோமோ அப்படின்னு பதினெண்டே போகிறான். போனால் ஒரு வயசான நரி உட்காண்ட்ருக்கு. அதால் எழுந்திரிக்கவும் முடியல, ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் படுத்துட்டுருக்கு. அந்த நரிக்கிட்ட போய் இந்த பாம்பும் பையனும் நின்றுட்டு, இந்த மாதிரி நடந்தது, நான் இவனை இந்த பாம்பை காப்பாற்றினேன், ஆனால் இது என்னை இப்போ நான் சாப்பிட்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது, இது செய்கிறது நியாயமா அப்படின்னு கேட்குறது. உடனே நரி என்ன சொல்கிறது, நான் ரொம்ப வயசானவன், எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் தெளிவாக புரிய மாட்டேங்கிறது, மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கே கூட்டின்னு போங்க, என்ன அங்கே வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணினேல், அவன் எப்படி காப்பாற்றினாங்கிறத எனக்கு டைரெக்டாக பண்ணி காட்டுங்க, அப்போ தான் எனக்கு புரியும், எனக்கு வயசாகிடுத்தோணும் அப்படின்னு சொல்கிறது. உடனே இவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த நரியையும் கூட்டிகிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகிறான். பாம்பு என்ன சொல்கிறது, கல்லை தூக்கு, நான் ஒளிஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னுது. சரி, கல்லை தூக்கின உடனே இது போய் அந்த சந்தில் போய் உட்காந்துக்கிறது. உடனே நரி சொல்கிறது, கல்லை விடுறா தம்பி அப்படிங்கிறது. கல்லை விடுறான். இப்படி தான் மாட்டின்னு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்கிறான். ஓஹோ, இப்படி தான் நடந்ததா, இதுக்கப்புறம் தான் நீ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியா அப்படின்னா. ஆமாம் அப்படின்னா. அப்போ சரி வா, என்னோட வா, நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நரி கூப்பிட்டுடுது. என்ன நீ பாதியிலேயே நீதி சொல்லாமல் நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க அப்படின்னு பாம்பு கேட்குறது. இதுதான் உனக்கு நீதி, அவனும் உன்னை கஷ்டப்பட்டுருக்கிற சமயத்தில் உன்னை காப்பாற்றினான், அவனையே நீ சாப்பிட்டுடுவேன்னு சொல்கிறது உனக்கு நியாயம்னு பட்டுதா, தப்பு தானே,
அதனால தான் உன்னை திருப்பி உன் இடத்துலையே கொண்டு வந்து விட்டுட்டேன். வாடா தம்பி நம்ம போகலாம் அப்படின்னு அவனை கூட்டின்னு போயிட்டான். கூட்டின்னு போயிட்டு அந்த நரி கூட்டின்னு போகும்போது நரி சொல்லிட்டு, எப்போவுமே ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணுறதோ ஒருத்தருக்கு உபகாரம் பண்ணுறதோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதால் அவளுக்கும் பலன் இருக்கணும், உனக்கு பலன் இருக்கோ இல்லையோ சிரமம் வரக்கூடாது, அதால் உனக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத நீ பார்த்துக்கணும். அந்த யோஜனை இல்லாமல் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நரி சொல்லிட்டு நரி பாட்டுக்கு போயிடுது. அப்போ தான் இந்த பையன் ரியலைஸ் பண்ணால், ஒருத்தருக்கு உபகாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோஜனை பண்ணாமல் பண்ணக்கூடாது. அதால் அவளுக்கு பலன் இருக்கோ இல்லையோ, நிச்சயமாக உதவின்னு நம்ம பண்ணும்போது அவளுக்கு பலன் இருக்கும். ஆனால் நமக்கு அதில் ஆபத்து இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற யோஜனையை நான் இன்றைக்கி பாடமாக கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை சொல்கிறான். இதுலேருந்து எந்த ஒரு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் பெரியவாளாக இருந்தாலும் ஒரு காரியத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோஜனை பண்ணிவிட்டு அதில் வர பின் விளைவுகளை யோசிக்காமல் செய்யக்கூடாது. நிறைய குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க, அந்த குழந்தைங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நமஸ்காரம். Namaskaram. This is an English narration of the short message by the speaker on thinking before helping others, for it should not only benefit them but also keep us out of trouble. To begin with, as always, Amma offers her namaskarams to the listeners of this channel. In this discourse, she continues to talk on the topic of helping others with another message through a short story. Once, a long time ago, lived an adventurous, well-built, self-confident young man who often would like to travel and explore nature. In one of those adventures, he was walking through a forest, and just then he heard a cry of help. Unsure of the source, he starts to search for the origins of this distress call. Going in the direction of the sound, he finds a snake trapped in a crevice and whose escape route is blocked by a rock. The snake pleads for help, saying that it is trapped there for several days and has been waiting for someone to move the rock out of the way. The young man takes pity on the snake and moves the rock away so that the snake can come out. No sooner had the snake come out after being rescued, it says to the young man, "It has been several days since I have eaten anything, and since you are the immediate living creature I can find, I will bite you to death and savor you." The young man, obviously shocked by the words of ingratitude, expresses his dismay. "How ungrateful of you, O vicious creature! How could you think of killing a person who saved your life?" The snake replies, "You may have saved my life, but now I need to survive and fulfill the purpose of your rescue." While a young man finds no basis to that argument, considering the life-saving help he had offered. Finally, the snake proposes to seek judgment from 3 living beings of mutual choice, to which the young man agrees. With this purpose, they start walking down the forest and run into a buffalo grazing dry grass. The young man explains the situation to the buffalo, upon which the buffalo turns to the snake and gives its verdict. Humans are selfish. They use animals for their own purpose. And I am also a victim of their selfishness. They make me do plenty of menial jobs for their own benefits. Therefore, I do not see anything wrong in you killing this young man for your hunger. Obviously, the young man is dejected by the verdict, while the snake is joyed. They move on to find the second judge, whom they find in a donkey. The young man once again explains the turn of events and asks for the donkey's judgment, to which it replies, "O snake, these humans revel in making animals carry heavy loads without worrying of the physical harm it inflicts. Look at me, how my back has deformed carrying all kinds of loads for my master, who rarely shows any mercy on me. Therefore, you should not hesitate in killing this young man and having him for your meal." With the second judge also favoring the snake, the young man almost loses all hope.
As per their agreement, they set out to find the third judge. Walking down the trail, they find an old fox who is struggling to sit or even lie down because of its old age. However, considering its age and experience, both approach the fox and narrate the entire story. The fox replies in a somewhat unconvincing tone, "Look, I am old to follow your words and imagine the unfolding of events by myself. For my age, it is best that you take me to the place of event and replay the story in the same sequence as it happened." A young man and snake then walk back together with the fox to the place where the snake was saved. The fox asks the snake to go back to the place where it was trapped, to which the snake happily agrees. The fox then asks a young man to put the rock back in its position so as to replay the events. The young man lifts the rock and puts it back in the same position as it was before the snake was rescued. Seeing everything now set to the start of the story, the fox confirms to the young man that this is how it was indeed that it all began. The young man says yes, and the fox replies, "Okay, now it's time to go. Let's walk back." The snake, dismayed by the fox's decision, cries foul, but the fox retorts, "Well, you are one ungrateful creature. How can you propose to kill someone who saved your life? Therefore, you deserve to be trapped this way and not being rescued." And turns to the young man saying, "Let's go, young man." The snake, of course, being foxed, cannot do anything. As the young man and fox walk back, the fox advises a young man who was a relieved soul. Helping others is a good virtue. However, it is important to think before we help. While it will benefit others, it should not put us in a trouble, especially one that requires someone else's help again to bail us out. With these pearls of advice, the fox departs, and the young man, now more wise than before, gets back to his forest adventure, reflecting on the experience and assimilating the message. So, this is the story, friends, that Amma had to share. And Amma concludes by saying that the young man's experience is a lesson for all of us, from children to senior adults. She requests that every parent reflect on the message of the story and especially teach it to the children. Hope you enjoyed the story and, more importantly, captured the main message. Namaskaram and thank you.